na kutumia credit ya 15,000. Akanitumia credit ya 15,000. Chairman? Yes. Chairman 15,000? 15,000. Na kuombea chairman upone. Yeah, chairman quick recovery. Quick recovery chairman. Na wachana na watu wa rungu chairman. Na hivyo ndivyo kulivyo mtazamaji. Jalango kamuombea Ringtone. Mambo vipi? Karibuni tena, hapa ni Swift Media. Mimi naitwa MJK, or you can call me Majoka MJK. Na niko hapa kwa ajili ya kukusogezea hizi stories za Ringtone ambazo zina trend. Of course, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuhapa, hakikisha kwamba una subscribe, na kama umesubscribe basi shukran sana. Ni follow kwenye Instagram @majoka_mjk. Now, nimekuwekea video ya Ringtone ya kwamba ameelekea South Africa kwa ajili ya kufanyiwa matibabu zaidi na kufanyiwa head scan kwenye kichwa chake, that is kwa sababu ya vile alivyopigwa rungu. Sasa hapo jana Jalango alifanya interview na aliyekuwa saini na manager wa Bahati Weezdom, na akamuuliza Weezdom kuhusu kunominatiwa kwenye Groove Awards, na kwenye majibu yake Weezdom akamtaja Ringtone pamoja na Jaguar. Lakini hapo katikati sasa wakawa wameingia katika story ya Ringtone na Robert Talai na kumuombea Ringtone aweze kupona. Hebu sikiliza mazungumzo ya haya ya Jalango pamoja na Weezdom. Kunominatiwa Groove Awards, sinanga hata credit ya kuomba kura. Watu nashindana nao ni watoto wa matajiri, wanaita hadi watu jivanji, wanawabaia lunch, wanavotiwa the whole day. Mi kazi yangu tu ni pale Facebook, sijui wapi, waseni votieni. Dakika ya mwisho nikienda ku give up. By the way, sijai show wase. Sawa, mi udifana Ringtone, but nilipigianga Ringtone. Ringtone ni msempoa kwa nchi nyingine. Nilipigia Ringtone Groove, sasa imebakisha siku 2 kuvote. Nikamwambia wase opponents wangu wana buy credo man, mi sina, mi hata nguo za hiyo Groove sina. Akaniambia juu nikikutumia pesa utakula, na kutumia credit ya 15,000. Akanitumia credit ya 15,000. Chairman? Yes. Chairman 15,000? 15,000. Na kuombea chairman upone. Yeah, chairman quick recovery. Quick recovery chairman. Na wachana na watu wa rungu chairman. Pasua akili. Hii juzi wamekupiga masikio peke yake. Nikapigia Jaguar. Nikamwambia mheshimiwa, niko babaya, mimi nahitaji tu credit, hata sitaki pesa. Akaniuliza unataka ya pesa ngapi? Nikamwambia yenye utapata. Alinitumia credit ya 19,000. Sasa kuna 15 na 19. Niko na 34,000 credit. Kwanza natoka mahali nauliza wase, unaweza kuwa nihitaji credit unipe do. Tu sasa credit mingi kuliko pesa. So nilikuwa na WhatsApp groups zangu nyingi za wase walikuwa wananipenda. Tukavote. Tulikuwa tunalala usiku mzima hadi vidole zinauma. Mulika mwizi ndio inatuma haraka. Tukavote. Groove Awards kukuja siku kesho yake, sina suti, sina nini. Niliingia katao na track na nini na sport shoes. Juu kuna jamaa ameniambia mimi nauzanga manguo, nitakuvalisha suti lakini tutaenda na wewe ndio nirudi na suti yangu uva hizi track zako. Tukaenda hapo nikavaa suti. Mimi nilichelewa, hata sikuwa red carpet juu hiyo suti ilinichelewesha. Nikakuja nimekimbia, nimeingia. New artist of the year is nani winner is Weezdom. Na basi ndio hivyo, Weezdom akatangazwa mshindi. Na umesikia amezungumza ya kwamba chairman alimpa credit ya hela nyingi sana, na basi wamemtakia kila laheri. Unafahamu sasa hivi ameelekea kule South Africa kwa ajili ya matibabu zaidi. Mtazamaji, hebu niambie kutokana na hayo ambayo Weezdom ameyazungumza kumhusu Ringtone, wewe unayachukuliaje? Niambia hapa kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe hapa Swift Media kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.